Bisaya, no, na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Good day guys, I'm Ralph Stanley Martinez and today I'm gonna be discussing about the importance of transportation, specifically the different modes of transportation. So the first slide, the role and future of public transportation. Public transportation is an important element of the total transportation services provided within large and small metropolitan areas. A major advantage of public transportation is that it can provide high capacity, energy efficient movement in densely traveled corridors. It also helps to expand businesses development and work opportunities. So, public transportation is very important to the environment, to the society and economy because through public transportation, labo na itong mga tao nga dili ka-afford o mga private vehicles, ginahatod nila sa work, sa school, no? Tapos, public transportation also, grabe siya katabang sa environment kay since gamay ra man kayo mga public transport, pag gamay lang public transport, mga grabe ra pud ka gamay pud ang ma-create nga gases like carbon dioxide which is grabe siya ka naka-contribute sa atong global warming nga ginatubang. Also, public transportation also give jobs. Like pareha na ang mga tao nga ultimo ordinary people na mga trabaho like tricycle driver, jeepney driver, mga bus drivers. So grabe gud siya kadako og impact sa atoa but also to the environment and to the economy. So next slide. Factors bad for transit. First is growth of suburbs, industry and employment moving from the central city, increased suburb to suburb commuting, migration of the population to the south and west. So, well, lahi man diri sa ato ha. Kay piling ako sa Amerika man yata ni nga applied. Pareha ni loss of population in Frost Belt cities, wala matay di man ta naga-snow diri. So, yan na siya. Growth in private vehicle ownership, increased diversity in vehicle types such as SUVs, pickup trucks, and RVs, high cost per mile to construct fixed rail transit lines, and high labor cost. So next slide. Factors good for transit, emphasis by federal government on air quality, higher prices of gasoline, depletion of energy resources, trends toward high-density living, legislation to encourage livable cities and smart growth, location of megacenters in suburbs, need for airport access and circulation within airports, increased number of seniors who cannot choose not to drive. So next slide. Four major mode of transportation. So sa ato naman tay tulo ka basic mode of transportation, the land, water and air. So sa land, diri ang roadways and railways. On water transportation is waterways, and then the air transportation is the airways. So let us define these terms. Road transportation. Road transportation means transportation of goods and personnel from one place to the other on roads. Sometimes road transport is the only way for carrying goods and people to and from rural areas which are not catered by rail, water, or air transport. So, ang ang meaning lang ng road transportation is that as long as ang vehicle or transport or transit nagdala lang og goods og personnel from one place to the other on the road is called road transportation. Pareha ng kanang mga delivery truck, no, kanang mga package, mga food delivery like mga food panda pero dili ni sponsored like mga parehang ana as long as nag-agi siya sa road tapos naay goods or personnel on it, it's already road transportation. Even ang kanang mga nagbike, no, it's already road transportation kay since ang bike man ginadaba niya ang tao o ang goods pwede po na yan either way. Next slide. The transportation by road is the only mode that could give maximum service to one and all. Kay kita man tanan, pwede man ta mag-bike, no? Tanan, pwede po ta mag-motor, mag-jeep, mga bus. So, siya ang pinaka dako gyud og service kontra sa uban mga
modes of transportation. Because ang road man kaya man niya ma-handle ang tanan. No, siya ang pinakadako gid og service sa. So, next. Water transportation refers to a means of transport where goods or people are transported via sea routes. For centuries, mankind has used waterways to transport merchandise and people. So kani din since ang sa land ang ginagamit man nila para mag-transport og mga goods o people kay mga vehicles man like mga jeep, um, taxi or mga bike. Diri sa water ang ginagamit nila is barko. So pareha sa panahon ni Jose Rizal, di ba? Ah, para makatravel siya padulong sa Spain, kinahanglan niya magbarko. So pila na ka days or weeks para siya makaabot sa Spain gikan diri sa Pilipinas. So mo na siya sa mga pinakakaraan nga transportation sa unang panahon pa sa mga kalulolohan nato. Tapos kani ginagamit po ni siya para mag-transport og merchandise. Like kita magkuan tag package sa atong mga o mga amigo nato gikan abroad so magpadala sila. So ginagamit ang water transportation para mapadala gikan sa abroad padulong diri sa Pilipinas ang mga package nga ginasend sa ato bago siya mo abot sa mga truck nato nga ginakuan na travel through land. So mao na siya ang water transportation. O kita pod kung gikan sa Mindanao gusto nato mo travel og Cebu kay since dili man kaagi ang mga bus, mga land vehicle sa dagat so kailangan nato magbarko para makaabot sa Cebu. So something mga ingana lang nga way para makaabot sa laing lugar kung laban akong tabokon og dagat. So next slide. Transportation by water is lowest among 4 modes, but this mode needs minimum energy to haul unit load through unit distance. The transportation by water is possible between ports on the sea routes or along the rivers and canals where land transportation facilities are included. So like sa pareha ingon na og ganina sa panahon pa ni Jose Rizal, kinahanglan pa niya nga mo travel through og days o weeks para lang makaabot siya sa Spain gikan sa Pilipinas kasi since ang waterman isa sa mga pinakahinay sa tanan mode of transportation in terms of time pero isa pud siya sa mga hinay pud mo consume og energy. So next is air transportation. So air transportation is the movement of passengers and cargo by aircraft such as airplanes and helicopters. Air transport facilitates integration into a global economy and provides vital connectivity on a national, regional, and international scale. So, ang air transportation isa siya sa pinaka-modern karon nga type of transportation kay parehato sa ingon na ganina. Sa una mo travel si Jose Rizal Kibale mo travel, di ba? Travel siya mo atog Spain, nagbarko lang siya mga weeks or days lang ang agwat nila. Di pareha sa air transport sa mga air transportation no sa airplane pila lang ka hours or days mo travel ka og like nasod na ka didto. Kita po diri kibali kung gikan ta sa Mindanao no mo travel tag Manila kung magbasta kung land transport mo abtan tag 2 days. Approximate na ginang 2 days. Pero sa airplane 1 or 2 hours lang na ka sa Manila. So just mga pinaka modern, pinaka high-tech kibali nga mode of transportation. The transportation by air is the fastest among 4 modes. Air travel also provides more comfort apart from saving in transportation time for the passengers and the goods between the airports. So para itong ingon na o ganina, ang air transportation is time efficient siya kontra sa uban transportation because grabe siya ka pas-pas. Especially mag-travel ka sa laing abroad so grabe siya ka pas-pas kontra sa uban transportation. Rail transportation. Rail transport is also known as train transport. It is means of transport on vehicles which run on tracks.
It is one of the most important, commonly used, and very cost-effective modes of commuting and goods carriage over long, as well as short distances. Since this system runs on metal, rails and wheels, it has an inherent benefit of lesser frictional resistance which helps attach more load in terms of wagons or carriage. This system is known as train. Usually trains are powered by an engine locomotive running on electricity or on diesel. Complex signaling systems are utilized if there are multiple route networks. Rail transport is also one of the fastest mode of land transport. So ang rail transport isa sa siya ang pinaka paspas nga land transportation. Mas paspas siya sa mga bus, sa jeep kasi syempre wa may traffic pud siguro no sa mga railways. Og sa history lang tanaw sa unang panahon ang ginagamit di ba nila kay kanang mga para mo dagan ang train ang ginagamit la as fuel ang coal o ang mga woods. Unlike karon sa modern ng modern mga trains, ang ginagamit nila is electricity or mga electric diesel or bisay ka ng diesel gan mismo ang ginagamit nila para sa mga modern nga train. Pipeline transportation is a method of transportation which involves movement of solid, liquid or gaseous products over long distances through pipelines. This mode of transportation is mostly used for transport of crude and refined petroleum products such as oil and natural gas. So ang mga pipeline, ginagamit siya labo na sa mga oil companies, no, para makakuha gasolina or even ka mga minerals sa ilalom sa lupa. Ug diri pod mga natural gas pod pareha sana sa Palawan itong makalimot sa pangalan ato nga company pero ginakuha dito sa Palawan is mga natural gas, no, sa ilalom sa dagat. So ginakuha na nila through pipelines. Through coordination between different modes of transportation is desirable, it is also necessary to permit a healthy competition between the different modes as each one has widely varying characteristics. So, mo lang to ang different modes of transportation.